Alright, so can you see my screen? Yes, sir. So আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. We can see your screen. That's great, fine, because at the class time it was disturbing, right? Right now I think there is no latency, and there is also not any issue from the network side, from my side. Alright, so in one thing actually that আমি সেকশন 28 এ আসলে এই প্রবলেমটা শেষ করে ফেলেছিলাম, সো সেকশন 30 তে আসলে আমি শেষ করতে পারি না, আই এম সরি ফর দ্যাট। সো আমি ওই সেকশন এই প্রবলেমটা সলভ করে আরেকটা প্রবলেম সলভ করে তারপরে আমি আসলে নতুন টপিক্সে যাব বা নতুন প্রবলেম করব। অ্যাট দ্য সেম টাইম সেকশন 28 আসলে তোমরা দেখতে থাকো, যে আসলে তোমাদের একটু ফ্ল্যাশব্যাক হয়ে যাবে যেটা পড়তেছিলাম। অলরাইট, সো এখানে যেটা করতেছিলাম, আমি যেটা বলতেছিলাম যে আসলে আমাকে ফাইনাল ভ্যালোসিটিটা বের করতে হবে। সো ফাইনাল ভ্যালোসিটি বের করার জন্য আমি যেটা করছি আসলে ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেমটা এখানে ইউজ করতেছিলাম। চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নেট ওয়ার্ক ডান, সেটা তো আমি বের করেছি আগেই। নেট ওয়ার্ক ডান দিয়ে চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি 4 বের করেছি। এখন এখানে যেটা আমি করতেছি আসলে চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি সিম্পলি ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি মাইনাস ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি, দ্যাটস উই নো। এখন এখান থেকে আসলে তুমি ভিএফটা বের করবা। সো ভিএফ বের করার জন্য যেটা আমি করতেছি, এই পুরো সিস্টেমটাকে এম বাই টু বাই এম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছি আর কি বোথ সাইডে। সো যেটা হবে ইন দ্যাট কেস আই উইল ফাইন্ড আউট ইস এ 2k ডিভাইডেড বাই এম ইকুয়াল টু ভিএফ স্কোয়ার মাইনাস ভিআই স্কোয়ার। ঠিক আছে? সো নাও এখান থেকে যদি আমি ভিএফটা বের করতে চাই, যেহেতু দে আর আস্কিং টু ফাইন্ড আউট দ্য ফাইনাল ভেলোসিটি, দেন ইট শুড বি ভিএফ স্কোয়ার শুড বি vi square plus 2 del k divided by m, or if you write simply vf would be square root of vi square plus 2 del k divided by m. So that should be actually your final velocity. I did the same problem in the section 28 using the numerical value. Right now I'm doing that analytically for this section 30 actually. Alright, so you'll be able to do that one. So that should be that uh, solution of that question number 5. Alright, can you hear me, right? Yes, sir. We can hear you loud and clear. Oh, that's good. Fine, let's move for the next problem. Next problem is interesting. Also did also in this one is also done in the section 28. This is a track. This is hilly track actually, you can say. I say slippery track actually, or icy hilly track, you can say that. It's a frictionless. What I'm going to do, I am going to release a ball from there. Let's say that height of this hill over here, this is a h1, and over there is a h2. Total, this track is actually the frictionless, although my drawing is not exact, but try to understand. There is, come on, it's really tough. সো এখানে যেটা হবে বেসিক্যালি, যেহেতু আসলে ট্র্যাকটা আমি এখানে ফ্ল্যাট রাখতেছি, যখন আমি এই বলটাকে আসলে এখান থেকে রিলিজ করব, এই বলটা আসলে ইনস্টেড অফ রোলিং ডাউন এটা আসলে স্কিড করবে। দ্যাটস মিন এটার আসলে অনলি ট্রান্সলেশনাল ভ্যালোসিটি থাকবে, দেয়ার উইল বি নো রোটেশনাল মোশন। যেহেতু ফ্রিকশন নাই, আসলে এটা রোটেট করবে না, রোল ডাউন হবে না, আসলে এখানে রোলিং মোশন হবে না, এটা অনলি হবে translational motion. So that means center it's not going to the rotate, its center of mass actually going to be move only. Because if it is rotate, then we need to introduce the idea of the rotational part, that we discuss in the later part when you're going to talk about the rotational motion. সো যেটা হবে এখানে আসার পরে আসলে এই বলটা এখানে থামবে না, রাইট? এটা আসলে পড়ে যাবে। সো এটা পড়ে গেলে আসলে কোথায় গিয়ে পড়বে,
This is the first question. And second one হচ্ছে এটা কত ভ্যালোসিটিতে গিয়ে পড়বে। Let's say I'm going to give this time I'm going to give you that some numerical value over here. Or let's keep it not any numerical value. 2 is analytically. Alright, so যেহেতু এটা পড়বে এখানে আসার পরে আসলে এটার যে ভ্যালোসিটি থাকবে, তুমি যদি এই পয়েন্টটাকে বলো আসলে এ, এই পয়েন্টটাকে বলো যদি আসলে বি, তাহলে বি পয়েন্টে যে ভ্যালোসিটি থাকবে সেই ভ্যালোসিটিতে আসলে এটা এখান থেকে ফ্লাই করবে, রাইট? তার মানে যখন বি থেকে সে ফ্লাই করতেছে এটা আসলে হয়ে যাবে আসলে প্রজেক্টাইল মোশন অর দ্য মোশন ইন দ্য 2D. So we know how to handle those stuff, right? So that's mean before the jump of this ball from the track, we'll use the idea of the energy conservation law because there is no friction over here. This is the frictionless, mu k actually that's 0, which means it's a frictionless surface. It means the total mechanical energy must be conserved over here. So that's when I can use the energy conservation law from the point A to B, and B to, let's say this is the C, B to C, you can use actually the idea of the projectile motion, which means this problem, to solve this problem, you need to use the idea of the two chapter. One is the motion in the 2D and another is the energy conservation or work energy theorem. That's called actually the comprehensive problem. You will find a lot of comprehensive problem. I can add a lot of things also over there. I can actually find out the average velocity, what is the time of flight, blah 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 blah, everything I can ask you over here. Fine. To find out that displacement, what I'm supposed to write, this displacement, it should be VV into T, right? This is the formula. I know once it's jump off from that surface, it will move at a constant velocity. You know that from that idea of that motion in the 2D. যখন এটা আসলে এখান থেকে জাম্প করবে এটা আসলে কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটিতে যাবে, কারণ অ্যাক্সিলারেশন উইল বি অনলি টুয়ার্ডস দ্য ডাউনওয়ার্ড along the x direction. It will move at a constant velocity, and constant velocity formula আমরা জানি s equal to vt. So I'm writing in that format x equal to vv into t. Vv actually the velocity of the ball at the point B, and t is the time of flight. I have to find out those terms. Let's first find out the velocity at the point B. To find out the velocity at the point B, since it's a frictionless surface, then I can write the velocity at the point A must be equal to the velocity at the point B. Sorry, say total mechanical energy at the point A must be equal to total mechanical energy at the point B, right? I'm writing the conservation of the mechanical energy over here. Why? Because this system is totally right now conservative system. There is no non-conservative force present into that system. Then you can write this would be kinetic energy at point A plus that potential energy at point A, that should be kinetic energy at point B plus the potential energy at point B. Let's define, I release the system from the rest over here, the velocity at point A actually the 0, to make it simple actually, otherwise you can also give some velocity, initial velocity. Then I can say this would be 0, then I'll write the potential energy at point A should be mg h1, that's the height of the point A. Kinetic energy at point B, that's the thing I'm looking for, it should be half of m vv square plus the potential energy at point B, it should be mg h2, right? Now I'm going to cancel out this m from both two sides. I can drop this m and I can also multiply by the 2. Can you explain the second line? This line, this one. Yes, sir. So I write down the total energy. How we know the total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy, right? We know the total energy should be kinetic energy plus potential energy. Since I am writing the total energy at point A over here, so that's why I write the kinetic energy at point A plus the potential energy at point A. This is the at initial point, and must be equal to the kinetic energy at point B plus the potential energy at point B. I write down that form, total energy in terms of kinetic plus potential, kinetic plus potential. Then I define the kinetic energy at point A should be the 0 because it starts from the rest. I release the ball from the rest, and the potential energy would be mgh1 because
h1 is the height of this hill where it starts the journey, and h2 the height at the point B actually. Then I also drop this m from the both two sides, and I'm going to multiply by the 2. It should be 2gh1. It should be vb square plus 2gh2, right? Then I can find out the velocity at the point B. It should be simply 2g h1 minus h2, and obviously h1 is greater than over here h2. You can see them also from the picture. Then you will find out some velocity over here. Okay, can you say that what will happen actually if h1 is less than h2? So I think the ball will not surpass the last point, and it will not it will not follow the projectile motion. Like it will not cross the B point. Good, very good, very good. That's a point of from physics, right? But in the mathematics, you will find out this would be a complex number, because if h1 is less than h2, this number will give you a negative number, right? So if you subtract, let's say h2 actually is the 100 meter and h2 is a 50 meter, so 50 minus 100, this will be a complex number. Then this will be a complex number, and that should be the explanation of that one you give. In that case, because yeah, obviously, if this height h1 is less than h2, this ball will be never climb up that point. It will be never. So if I can draw for you, look at this. I'm going to draw the scenario I'm going to explain over here. Say if the cases look like that, this is my h1 and this is the h2 over here. This is my h1 and this is the h2, which is h1 is greater than h2. Then if this is B point and this is the A point, this ball will be never climb up at the point B. It will be, there is some reason I'm going to say that. What happened when you release that one, it has potential energy that will be at least, it could be at max, it could be rise that point, because this potential energy is going to convert totally the kinetic energy over here. At that point it has no kinetic energy, potential energy, this is the bottom point, and this kinetic energy it will again utilize to climb up that point. That the kinetic energy will be converted to the potential energy, and this point the total kinetic energy will be converted to the total potential energy, which means its velocity will be 0. That's why it will be stopped at that point. That's why he said that this will not climb up at the point B if you release from the rest. But what if I give some initial velocity over here, this time kinetic energy is not 0, then there is a possibility it will be climb above that point, right? Because when it's come over here, this is the total potential energy is going to be the utilized, but after that it has also some extra kinetic energy. That kinetic energy will be utilized to climb up that point. Unless is this kinetic energy is going to be the 0, it will try to utilize going to upward direction. All right, fine. So now we keep it simple as that as possible. This is the velocity, right? Now what about the time? If you want to find out the time, I'll use the projectile motion over here. So I'll choose, this is should be my origin, and in that case it is going to follow this path. Actually I will use that vertical displacement equation, y equal to y naught plus v naught yt plus half of a yt square, right? If I choose that origin, this y naught is going to be the 0, v naught y is also going to be the 0, because it moves towards the horizontal direction only, right? Because I make the track horizontally over here. It could be different also. Let's say if it is at the point B is look like that, then what will happen, this ball will fly off with making some angle, whatever the angle it has, right? It will fly off in that case. In that case you have to take that, you have to treat that system with that projectile motion idea.
fine. Right now I can write this y would be simply minus h2, it should be minus 4.9 t square, right? Because ay actually minus 9.8 divided by 2 is equal to 4.9. You can cancel this minus sign, then you will find out that t is going to be this simply h2 divided by 4.9. That's the time. It's the flight of time of this one. Now if you know this flight of time, then you will find out that displacement, which is vv into t, right? I find out the vv, which is square root of 2g h2 minus h1 into the t is root over h2 divided by 4.9. That's with the displacement. Now what about the velocity? To find out that velocity, when it's going to be strike, it has the two component, right? When it is strike to the ground, actually you have the two component over here. One is actually that vx, another should be the vy. It's a two-dimensional motion, so that's why I'll find out the two component over here. So in that case, I can write down this v should be vx I hat plus vy z hat. Vx should be simply that vv, because this moves at a constant velocity, that's why the velocity is not given the change, so it is actually root over twice g h2 minus h1, and vy, I have to find out this vy. Vy should be v naught y plus ayt, right? And the v naught y actually is 0. Then you can write down it should be minus 9.8, or you can write down the g only, minus g into the t is h2 divided by 4.9, or then you can write down the total velocity. It should be vx, which is root over twice g h2 minus h1 into I hat minus 9.8 square root of h2 divided by 4.9 z hat. That's with the velocity. Is that all right? Yes, sir. Madhya, are you there? Yes, sir. So তুমি আমাকে বলতেছো না কেন কথা? আমি তো ইংলিশে বলে ফেলতেছি। জি স্যার, আমি দেখতেছিলাম। You can give me a reminder. আমি আসলে ভুলে যাই। আচ্ছা স্যার। Alright, so is there any, sorry, কার কোন question আছে এখানে? না স্যার। That's great. No, sir. So আসলে এইভাবে আসলে আমরা এটা সলভ করতে পারবো, রাইট? সো বেসিক্যালি এখানে তুমি যদি ভ্যালুগুলো জানো, নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অ্যাড করে দিলে আসলে এটা সলভ হয়ে যাবে। সো I want to make sure that you can guys also solve this numerically. আচ্ছা, let's move forward. It's a track actually, and এই ট্র্যাকটা হচ্ছে বেসিক্যালি it has the two part. একটা part হচ্ছে AB, which is actually that a portion of a circle, and another part হচ্ছে BC. So this is also the radius of that circle. এখানে বলছে যে এই AB টা হচ্ছে তোমার frictionless and BC হচ্ছে frictional. ঠিক আছে? সো আমি কি করতেছি, এখানে একটা ব্লককে ছেড়ে দিচ্ছি এবং এই ব্লকটা এখানে স্লাইড ডাউন করে বি পয়েন্টে আসার পরে আসলে এই নন কনজারভেটিভ ফোর্স, এটা ফ্রিকশনটাকে ফেস করবে
এবং সি পয়েন্টে আসার পরে আসলে এটা থেমে যাবে, বিসি অ্যাকচুয়ালি দ্য জিরো। এখন ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করছে, এখানে কিছু ভ্যালু বলে দিছে বেসিক্যালি। সো লেটস ডু দ্যাট। দিস ম্যাচটা হচ্ছে 5 কেজি। আমি ব্লকটাকে এই পয়েন্ট থেকে রিলিজ করি জিরো ভ্যালিসিটি ফ্রম দ্য রেস্ট। আমাকে এই লেনটা বলেছে বিসি হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার and the radius of this circle is 15 centimeter. And তখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করছে what is the coefficient of kinetic friction between the block and the inclined surface, sorry the horizontal surface BC। এখানে আসলে এই যে coefficient of kinetic friction থাকবে সেটা কত হবে সেটা বের করতে বলছে আমাকে। ফাইন। এখানে দেখো যেটা বেসিক্যালি আমি যদি ব্লকটাকে যখন এটাকে এখান থেকে রিলিজ করে দিচ্ছি, এটা আসলে এনার্জি কনজার্ভ করবে ইন বিটুইন পয়েন্ট এ অ্যান্ড বি, রাইট? কারণ এখানে কোনো এনার্জি লস হবে না, দ্যার ইজ নো ফ্রিকশন ইনটু দিস পাথ এ অ্যান্ড বি। এটা যে টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জি আছে সেই পোটেনশিয়াল এনার্জি টোটাল এখানে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হবে বি পয়েন্টে। বি পয়েন্টে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হওয়ার পরে যেহেতু তার কোনো পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকবে না, টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটাই আসলে বি পয়েন্টে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে গেছে। এখন এই কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে আসলে এটা এদিকে যাইতে থাকবে। যখন এসে এটা মুভ করবে আসলে ফ্রিকশনাল ফোর্স তাকে আসলে এটাকে স্টপ করানো ট্রাই করবে, ফ্রিকশনাল ফোর্সের জন্য আসলে সেই পয়েন্টে থেমে যাচ্ছে। তাহলে আমি বলতে পারি, আমি যদি আসলে এখানকে ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা ড্র করি অ্যাট দ্য পয়েন্ট বি, তাহলে আমি যেটা দেখতে পারবো আসলে যে বি পয়েন্টে কোন ফোর্সটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ডুইং দ্য ওয়ার্ক, এখানে কোন ফোর্সটার জন্য আসলে ওয়ার্ক ডান হচ্ছে। আমি যদি ধরো এখানে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করি, এম জি দিস ইজ হচ্ছে নর্মাল রিঅ্যাকশন ফোর্স, এইটা হচ্ছে আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স, তাই না? আর কোনো ফোর্স আছে এখানে? নো স্যার। তাহলে এই তিনটা ফোর্সই থাকবে, রাইট? তাহলে তিনটা ফোর্স যদি থাকে, এদিকে একটা ভ্যালোসিটি থাকবে, সেটা তো ফোর্স না আসলে। তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো তাহলে ব্লকটা তাহলে সি সি পয়েন্টে দিয়ে কীভাবে যাচ্ছে? এটা যাচ্ছে বিকজ অফ ইনার্শিয়া, এর ইনার্শিয়াটা আছে এই জন্যই আসলে এই ভ্যালোসিটি সামনে দিকে যেতে থাকতেছে বিকজ অফ দ্যাট ভ্যালোসিটি। এখানে তাহলে দেখো এই ডায়াগ্রাম থেকে তুমি বলতে পারো আসলে এই সিস্টেমটা বি অ্যান্ড সি পয়েন্টের মাঝখানে আসলে ওয়ার্ক ডাউন হবে অনলি বাই দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স, রাইট? শুধু ফ্রিকশনাল ফোর্স দিয়ে আসলে এখানে ওয়ার্ক ডাউন হবে, Yes, sir. কারণ তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যান্ড দ্যাট নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স আর পারপেন্ডিকুলার টু ইউর ডিসপ্লেসমেন্ট, তাই না? এই জন্য ওয়ার্ক ডান বাই দিস ফোর্স and this Zero. force would be zero. Only work done হবে আসলে এই frictional force এ work done হবে in between path B and C। তাহলে আমি যেহেতু এখানে frictional force আছে তাহলে তার এনার্জি কনজার্ভ করবে না, রাইট? I cannot write down the energy at point B equal to the energy at point C. I cannot write down over here. What I can write that part, so it would be change of mechanical energy should be work done by the non-conservative force, এটা আমি লিখতে পারবো। অথবা আরেকটা কাজ আমি করতে পারবো, এখানে আমি ওয়ার্ক এনার্জি থিওরেমটা ইউজ করতে পারবো, রাইট? নেট ওয়ার্ক ডান শুড বি সিম্পলি দ্যাট চেঞ্জ অফ কাইনেটিক এনার্জি, রাইট? এটা আমি ইউজ করতে পারবো, কারণ দিস ইজ দ্য ফর্মুলা আই সেড উই ক্যান ইউজ অলওয়েজ whether is a conservative force, non-conservative force, constant force and the variable force, every time আসলে এই ফর্মুলাটা আমি ইউজ করতে পারবো work energy theorem which is dynamic formula for the conservation of the mechanical energy which is total initial energy and total final energy। আমরা তখনই ইউজ করতে পারবো যখন সিস্টেমটা হচ্ছে কনজারভেটিভ। কনজারভেটিভ মিনস তখন কোনো নন কনজারভেটিভ ফোর্স থাকবে না সিস্টেমে, টোটাল এনার্জি কনজার্ভ করবে আসলে। কারণ নন কনজারভেটিভ ফোর্স থাকলে টোটাল এনার্জি কনজার্ভ করে না। স্যার আচ্ছা, নন কনজারভেটিভ ফোর্স গুলা কোনটা কোনটা? Frictional force, the energy is going to be the lost from the system. স্যার জাস্ট ফ্রিকশনাল ফোর্স তাহলে There is আমাদের other ক্ষেত্রে? force actually, যে ফোর্সটার জন্য আসলে সিস্টেম থেকে এনার্জিটা লস হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আসলে নন কনজারভেটিভ ফোর্স বলা হচ্ছে ইন জেনারেল। কারণ ফ্রিকশনটা যখন হয়, এই ফ্রিকশনের জন্য যে ওয়ার্ক ডান হয় সেই
এনার্জিটা আসলে লস হবে অ্যাট এ হিট এনার্জি, অ্যান্ড সেটা হিট হবে লস হবে, ইট কুড বি লস অ্যাজ অলসো দ্য সাউন্ড এনার্জি। কারণ ওই এনার্জিটা সিস্টেম থেকে টোটালি লস হয়ে যাচ্ছে, তুমি এটাকে আসলে কন্ট্রোল করতে পারতেছো না। কন্ট্রোল করা যায় অ্যাডিবেটিক সিস্টেমে, আসলে যখন তুমি একটা এনক্লোজার প্রসেস চিন্তা করবে, অ্যাডিবেটিক প্রসেস যেটাকে আমরা বলি। অ্যাডিবেটিক প্রসেস হচ্ছে সেই প্রসেস যেখান থেকে কোনো এনার্জি বাইরে যেতে পারে না বা বাইরে থেকে কোনো এনার্জি ভিতরে আসতে পারে না, রাইট? সো সেটাকে আসলে আমরা অ্যাডিবেটিক প্রসেস বলি থার্মোডাইনামিক ভাষায় আসলে। সো কনজারভেটিভ এবং নন কনজারভেটিভ ফোর্স আমরা এইভাবে ডিফাইন করি। কনজারভেটিভ ফোর্সটা হচ্ছে যে আসলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য পাথ, পাথের উপর ডিপেন্ড করে না। সো ওয়াট ডান উইল বি সেম ইফ ইউ ফলো দ্য পাথ। আর হচ্ছে নন কনজারভেটিভ ফোর্স হচ্ছে পাথের উপর ডিপেন্ড করে, এবং ফ্রিকশনাল ফোর্স হচ্ছে এই জন্যই তুমি যদি পাথ চেঞ্জ করো তাহলে ফ্রিকশনাল ফোর্স হবে ডিফারেন্ট। ওয়াট ডান বাই দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স উইল বি অলসো ডিফারেন্ট। অলরাইট, সো আমি যদি এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে চাই, আমি তো দেখলাম আসলে এখান থেকে আসলে ওয়ার্ক ডান হবে অনলি বাই দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স, নেট ওয়ার্ক ডান, gravitational force, and this would work done by the normal force would be 0. Then I can write simply the work done by the frictional force. You can write down if you want, work done by the normal reaction force plus work done by that gravitational force must be equal to change of kinetic energy. Change of kinetic energy final minus kinetic energy initial, which is at the point B. This is start from the B, right? So I know the kinetic energy at the point C is going to be 0 because it is top over there. Work done by the gravitational force is 0, work done by the normal force would be 0, which means I'll find out simply work done by that this frictional force would be minus change of kinetic energy at point B. Now we can write this work done by the frictional force would be Fk into D into cos of 180 degree. It should be minus half of m Vv square. That's the kinetic energy at the point B. And this minus sign I can cancel out because this cos of 180 degree is simply that minus 1. So এখানে আমরা লিখতে পারবো minus fk into d equal to minus half of m vv square. মাইনাস সাইনটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে এখান থেকে, তখন আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো এফ কেটাকে আমি আর লিখতে পারবো হচ্ছে মিউ কে ইন্টু এন ইন্টু ডি is going to be that half of m vv square, আর এনটাকে তুমি লিখতে পারবো হচ্ছে অলসো mg into d is going to be that half of m vv square, right? n equal to mg হবে, এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ফিগার ডায়াগ্রাম থেকে। যদি খেয়াল করো তাহলে দেখো যে nটা হচ্ছে আসলে সিম্পলি দ্যাট mg ওভার হিয়ার, এই জন্য আমি রিপ্লেস করে দিচ্ছি nটা এখান থেকে। তাহলে তুমি m ক্যান্সেল করতে পারবে, তখন তুমি বের করতে পারবে আসলে মিউকে বি সিম্পলি vv স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে 2g into d, right? আমি যদি at b পয়েন্টে তার ভ্যালোসিটি জানি, d is given which is distance which is actually that 100 centimeter. I have to convert that into the meter actually. Now আমাকে b পয়েন্টের ভ্যালোসিটি বের করতে হবে, j এর মান তো জানি আমি, so 9.8. To find out the velocity at the point B, I'll write that the total energy at point A must be equal to total energy at point B. So total energy at point A should be kinetic energy at point A plus the potential energy at point A. That should be kinetic energy at point B plus the potential energy at point B. Kinetic energy at point A would be 0 because I release the system from the rest, and the potential energy at point B, that should be also 0 because if I choose that my reference level, with respect to that reference level you are going to say that the potential energy is 0, or you can say the change of potential energy would be simply that it's kinetic energy over here. So then potential energy at point A, it should be mgr minus equal to the kinetic energy half of m vv square, and you can cancel this one, you will find out this vv square would be simply twice gr, right? So B point potential energy 0 can?
The point A potential energy 0 because it's come to the ground. I choose this is my origin. Actually আসলে A আর B এর চেঞ্জ অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে আসলে তার কাইনেটিক এনার্জি, তাই না? Yes, sir. ফাইন, এখন আমি বি এই পয়েন্টটা দিয়ে এখানে বসিয়ে দিই আমি, তাহলে আমি পেয়ে যাবো মিউকে। সো ইফ ইউ জাস্ট প্লাগ ইন দিস মিউকে, ভিভি স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি টুয়াইস জি আর divided by 2gd. This will be cancelled out. So mu k would be simply r by d, right? Which would be simply r is 15 centimeter and d is 100 centimeter, which is going to be actually that mu k is going to be that simply that 0.15. That's the answer. Look at this, I'm doing that system actually analytically. After doing that, at the end of this I just plug in the value. You should also practice in that way at your home. No problem. Alright, is there any question over here? Fine, let's extend this idea actually. Right now what happened, this track is this is point B, this is point C, and this is point D actually. This BC is frictional only over here, other path actually the frictionless. What I'm going to do, I release that block from here which has a mass m, and let's say this height is given is had, let's say this height is actually that 3 meter. Yes. Who has a question over here? Sir, Ghazi Fahim Hassan লিখেছে, Sir, I must take your leave for an emergency. Will I have the attendance? You are thinking about the attendance, but you are not thinking about what you are going to be missed. Alright, go. I'm not going to take the attendance today actually. This is attendance free. What do you think? Should I take the attendance? Sir, No, it's sir. totally up to you. I don't want to take the attendance because some of the guys didn't join over here. The attendance is not a big deal actually. I don't care about that. Alright, think about this part. This is a very interesting case actually. I'm doing that more interesting thing. What will happen if I release that block over here from this 3 meter, it will be slide down. This BC is frictional. They give me that length of this BC right now is 6 meter, and it's not stopped right now at the point B. What I did, it crossed over there, and there is a spring is over here at the point D, and this spring constant is given. Let's give it that part actually. The mass of this block actually that 10 kg, and this spring constant is given which is 2250 Newton per meter. And what happened when you release that block, it slides down, it passes through the BC, but it's not stopped right now at the point C. So in the BC portion it will be lost some energy. After losing that one, it has some extra energy, that's why it's crossed that point C, and it will be strike that spring over here. But CD is frictionless, remember. Now what will happen, this block and the spring is going to be compressed, right? It compress that point X, and this X is given actually that 0.3 meter. 0.3 meter. Now they ask me to find out what should be that coefficient of kinetic friction over here. Again, I'm going to find out this
coefficient of kinetic friction. So mu k in between this block and the surface BC. We have to find out the mu k over here. Do you understand this part? প্রবলেমটা কি বুঝতে পারতেছো? It's very interesting, very standard problem. জি স্যার। হ্যাঁ, আমি যখন এই ব্লকটা আসলে এই পয়েন্ট থেকে ছেড়ে দিচ্ছি, এটা স্লাইড ডাউন করবে, বিসি ক্রস করবে, বিসি ক্রস করে গিয়ে আসলে স্প্রিংকে স্ট্রাইক করবে এবং স্প্রিংটা কম্প্রেস করবে। কম্প্রেস করার পরে আইডিয়ালি যেটা হবে, এটা আবার বাউন্স ব্যাক করবে। বাউন্স ব্যাক করে আবার এদিকে সি থেকে বি দিকে যেতে থাকবে আসলে। আই এম নট কনসার্ন অ্যাবাউট আফটার দ্য বাউন্স ব্যাক। আই এম কনসার্ন অনলি আপ টু ওয়েন ইজ গোইং টু বি দ্য কম্প্রেস অ্যান্ড ইজ গোইং টু বি স্টপ আপ টু দ্যাট পয়েন্ট। কারণ যখন সেটা স্টপ হবে, বোথ দ্য কাইনেটিক এনার্জি of the spring and the block is going to be zero, right? এই জন্যই তারা আসলে momentarily ওখানে স্টপ হবে। এটা আসলে থামবে যতক্ষণ না এই কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ব্লক ইজ গোইং টু বি জিরো। এই কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ব্লক ইজ গোইং টু বি কনভার্ট টু দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং, ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং। এটাতে কনভার্ট হবে আসলে। ফাইন। এখন এটা সলভ করার জন্য এখানে দেখো আসলে আমি টোটাল ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি I cannot write down the total energy initial must be equal to total energy final. এটা আমি লিখতে পারবো না আসলে এখানে। লিখতে পারবো? লিখা যাবে এটা? total energy initial and the total energy final. স্যার এখানে কি ফ্রিকশন আছে? Yeah, friction আছে। BC তো friction আছে। ওকে ওকে, আচ্ছা ফ্রিকশন তো হ্যাঁ জি স্যার, তাহলে স্যার লেখা যাবে না। এ থেকে বি তে লেখা যাবে, A থেকে B তে লেখা যাবে এক্স্যাক্টলি। বাট সি আমি থেকে ডি তেও লেখা যাবে। সি থেকে ডি তেও লেখা যাবে এক্স্যাক্টলি। গুড, ভেরি গুড। বাট আমি সেটা আসলে রাইট নাও আসলে আমি ওই স্টেপ বাই স্টেপ করতে চাচ্ছি না। আমি অ্যাট এ টাইম এই প্রবলেমটাকে সলভ করব। And then that's amazing actually. In 3 line it can be solved over here. এটা কি করব আমি আসলে এটা লেখা যাবে, এটা লিখতে পারবো আমি এভাবে। ধরো যদি আমি টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জি লিখতেছি প্লাস ওয়ার্ক ডান লস বাই দ্য ফ্রিকশন, দ্যাট উড বি অ্যাকচুয়ালি টোটাল ফাইনাল এনার্জি। এটা হচ্ছে ফ্রিকশন, নট আমি ফ্রিকশনাল এফ কে লিখি, তাই না? ইনিশিয়ালি যে এনার্জিটা ছিল সেই এনার্জি প্লাস যে এনার্জিটা লস হয়েছে বিসির মধ্যে, সেইটা মাস্ট বি ইকুয়াল টু দ্য ফাইনাল এনার্জি অর চেঞ্জ অফ mechanical energy actually work done by the non-conservative force, right? এই চেঞ্জটা আসলে simply you can write from this equation actually. It is actually that EF minus EI, তুমি যদি EI টাকে আসলে এই পাশে নিয়ে যাও সেটা হবে EF minus EI এবং সেটা আসলে work done by this frictional force this case, তাই না? সেই ইকুয়েশনটা আমি আসলে এভাবে লিখছি এখানে। ফাইন। এখানে কার কোন কোশ্চেন আছে? হ্যালো স্যার এই লাইনটা না স্যার, এই লাইনটা আবার বলবেন, এটার ফার্স্ট লাইনটা। জি স্যার এই লাইনটা। আচ্ছা, এই লাইনটা আমি লিখছি দেখো যে আমি তো আসলে মেকানিক্যাল কনজারভেশন অফ এনার্জি তোমরা লিখো, এটা তোমরা আসলে ফ্যামিলিয়ার ওইটার সাথে টোটাল এনার্জি কনজার্ভ করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছি আসলে সিম্পলি আমার এই ইনিশিয়াল যে পোটেনশিয়াল যে টোটাল এনার্জি যেটা ছিল সেইটার সাথে এই বি অ্যান্ড সি এর মাঝখানে তো এনার্জিটা কিছুটা লস হয়ে যাবে, লস হবে না বিকজ অফ ফ্রিকশনের জন্য? ইয়েস স্যার। সেইটাকে আমি অ্যাড করে দিছি। সেই অ্যাড করলে সেটা ফাইনাল এনার্জি সমান হবে। বুঝা যাচ্ছে? সেটা তো তাহলে লাস্ট হাফে করা যেত। লাস্ট হাফে মিন্স লাস্টের ম্যাথটাতে এটা করা যেত না? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ অফকোর্স করা এই যেত, কনসেপ্ট অফকোর্স করা যেত, আচ্ছা অফকোর্স করা যেত। এতটুকু বুঝা গেছে তো? ফাইন। এখন দেখো আমি যেটা ইয়েস করব, স্যার। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জিটা আমি দুইটা ভাগে ভাগ করব। একটা এই টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জি আমার আসলে দুইটা সিস্টেম আছে, একটা হচ্ছে ব্লক আর একটা হচ্ছে স্প্রিং। তাহলে আমি যেটা লিখব টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জি ফর স্প্রিং প্লাস দ্য টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জি ফর দ্য ব্লক। দুইটারই তো ইনিশিয়াল এনার্জি থাকবে স্প্রিং এবং ব্লকের, যদিও তারা দুই জায়গায় আছে বিকজ টোটালটাই হচ্ছে আমার সিস্টেম, তাই না? এই জন্য আমি এটাকে সেপারেট করতেছি। প্লাস ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স, তাহলে টোটাল ফাইনাল এনার্জিটা হবে টোটাল ফাইনাল এনার্জি ফর স্প্রিং প্লাস
total final energy for the block. এই লাইনটা বোঝা গেছে? This is very important, very important. এই টেকনিকটা বা এই প্রসেসটা এইটাই হচ্ছে মূল জিনিস। এটা যদি বুঝো তাহলে এই প্রবলেমটা ভেরি ইজি, যে কোনো প্রবলেম খুব ইজিলি সলভ করা যায়। আমি যেটা করছি টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জি, টোটাল ফাইনাল এনার্জি আমি ডিভাইড করে দিয়েছি, বিকজ আমার দুইটা সিস্টেম আছে, এখানে ব্লক আছে, স্প্রিং আছে, দুইটারই এনার্জি থাকবে, যেহেতু আমি এনার্জি নিয়ে কাজ করতেছি। এই প্রসিডিউরে আমার যদি 3টা 4টা 5টা অবজেক্টও থাকে একটা সিস্টেমের মধ্যে, আমি এটা সলভ করতে পারবো এইভাবে। আদারওয়াইজ তোমাকে ওই যে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে, যেটা তো ওরা বলতেছিল, এ থেকে বি প্রথমে, তারপর বি থেকে সি, তারপর সি থেকে ডি এনার্জি কনজার্ভ করে করানো যাবে স্টেপ বাই স্টেপ। বাট আমি সেটা চাচ্ছি না, আমি অ্যাট এ টাইমে সলভ করতে চাচ্ছি। এই জন্য আমি যেটা করছি, টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জি আমি জানি ইনিশিয়াল এনার্জি ব্লকেরও থাকবে, ইনিশিয়াল এনার্জি স্প্রিংও থাকবে, এবং ফাইনাল এনার্জি স্প্রিংও থাকবে এবং ব্লকেরও থাকবে, সেইটাকে আমি আলাদা করতেছি এখন এনার্জিগুলোকে। ঠিক আছে? এখন এই টোটাল ইনিশিয়াল এনার্জি আমি লিখতে পারবো কাইনেটিক এনার্জি ইনিশিয়াল অফ দ্য স্প্রিং প্লাস দ্য পোটেনশিয়াল ইনিশিয়াল অফ দ্য স্প্রিং। মানে আমি এখন টোটাল এনার্জি ইনিশিয়াল এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং এরটা আলাদা করতেছি, কাইনেটিক এনার্জি ইনিশিয়াল অ্যান্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনিশিয়াল অফ দ্য স্প্রিং, প্লাস সেম জিনিসটা আমি লিখতে পারবো কাইনেটিক এনার্জি ইনিশিয়াল ফর দ্য ব্লক, ব্লকের ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি প্লাস potential energy initial of the block plus work done by the frictional force, এবং সেম থিং এখানে আমি করতে পারবো ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং প্লাস ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং প্লাস ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি ফর দ্য ব্লক প্লাস দ্য ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য ব্লক। বোঝা যাচ্ছে আমি কি লিখেছি? আর কোন কোশ্চেন আছে এখানে? আমি জাস্ট সিম্পলি ইনিশিয়াল টোটাল এনার্জি আমি ডিভাইড করে দিয়েছি, কাইনেটিক এনার্জি ইনিশিয়াল, পোটেনশিয়াল ইনিশিয়াল অফ দ্য স্প্রিং, অ্যান্ড কাইনেটিক এনার্জি ইনিশিয়াল অফ দ্য ব্লক, potential energy initial of the block. Same thing I also do it for final energy. ঠিক আছে? এখন দেখো, জি স্যার। what is the initial kinetic energy of the spring? যখন আমি এটাকে এখান থেকে রিলিজ করতেছি from the rest, it's a zero, right? It's a zero. তো what is the initial potential energy of the spring? স্প্রিং এর potential energy টা আমরা কি জানি, সেটা হচ্ছে half of k x square. এই x টা হচ্ছে স্প্রিং এর either elongation or the compression. That's mean either স্প্রিংটা বড় হইতে হবে অথবা স্প্রিংটাকে কম্প্রেস করতে হবে। That's elongation or the compression is the x. যদি স্প্রিংটা তার ন্যাচারাল লেন্থে থাকে তাহলে তার পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হবে? স্যার জিরো। ন্যাচারাল লেন্থ মানে তার এটা এক্সটেন্ডও হচ্ছে না, ছোট হচ্ছে না, ন্যাচারাল লেন্থ, তাহলে তার এক্স হচ্ছে জিরো। সো এক্স জিরো হলে তার পোটেনশিয়াল এনার্জি জিরো হবে। সো দ্যাটস ওয়াই বিফোর যখন আসলে ব্লকটা আমি এখানে ছাড়তেছি, স্প্রিংটা তার ন্যাচারাল লেন্থে ছিল, এটার কোনো অ্যালংগেশন বা কম্প্রেশন ছিল না, দ্যাটস ওয়াই ইটস পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনিশিয়ালি উড বি জিরো। ইনিশিয়াল কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ব্লক দ্যাট ইজ জিরো, বিকজ আমি ব্লকটাকে রেস্ট থেকে ছাড়তেছি। ইনিশিয়ালি এটা তার একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি, বিকজ একটা হাইট আছে, ঠিক আছে? ফাইন, ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ফ্রিকশনাল ফোর্স। নাও ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং, আমি এটাকে কনসিডার করতেছি যখন আসলে স্প্রিং ব্লক সিস্টেমটা থেমে যাবে, মোমেন্টারিলি এখানে এসে স্টপ হবে। আমি জানি এরপরে এটা আসলে বাউন্স ব্যাক করবে, বাট আমি বাউন্স ব্যাক করার ওই সিচুয়েশনে যাচ্ছি না। আই এম কনসিডারিং আপ টু দ্যাট when that system is totally going to be stopped at a particular moment, এটা তো থেমে যাবে, রাইট? ব্লকটার কাইনেটিক এনার্জি যখন তখন পর্যন্ত না জিরো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে স্প্রিংটা কম্প্রেস করতে থাকবে। যেই কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ব্লক উড বি জিরো, তখন আসলে স্প্রিংটাও থেমে যাবে, স্প্রিং অল দ্য ব্লক উইল বি স্টপ অ্যাট দ্য সেম টাইম। আই এম কনসার্ন আপ টু দ্যাট টাইম when the both the block and the spring become stop. তাহলে যদি থেমে যায় তাহলে ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং ইজ জিরো, ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য স্প্রিং ইজ নট ইন দ্য জিরো, বিকজ এটা কম্প্রেস হচ্ছে এখন। তাহলে তো কম্প্রেস হলে সে একটা এলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি গেইন করবে, সেটা আমি বের করতে পারবো হাফ অফ কে এক্স স্কোয়ার দিয়ে। ফাইনাল কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ব্লক, এটা জিরো হবে কারণ এটা থেমে যাচ্ছে, অ্যান্ড ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য ব্লক দ্যাট শুড বি অলসো দ্য জিরো, কারণ এটা
সেম হাইটে চলে আসে বা অরিজিন লেভেলে আসে এখন রাইট নাও, তাই না? ইট মিনস দ্যাট এখান থেকে দেখো আসলে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে এই ব্লকটার পোটেনশিয়াল এনার্জি, কেউ যদি খুব স্মার্ট হয় বা খুব সহজেই বুঝতে পারবে এই জিনিসটা, এই ব্লকের আসলে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা টোটালি আসলে এই স্প্রিংয়ের পোটেনশিয়াল এনার্জিতে কনভার্ট করবে, এবং সাম অফ দ্য এনার্জি যেটা লস হয়ে যাবে এখানে বিসিতে, এই ব্লকের টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কিছু এনার্জি লস হবে এখানে ফ্রিকশনের জন্য, এবং রেস্ট অফ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি হুইচ ইজ দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ব্লক, কারণ এই পোটেনশিয়াল এনার্জিটা এখানে এসে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হবে বি পয়েন্টের থেকে কিছু কাইনেটিক এনার্জি লস হবে বিকজ অফ ফ্রিকশন অ্যাট দ্য সি পয়েন্টে যে কাইনেটিক এনার্জিটা থাকবে সেই কাইনেটিক এনার্জিটা আসলে টোটালি স্প্রিংয়ের পোটেনশিয়াল এনার্জিতে কনভার্ট হবে। সেই ইকুয়েশনটা আমাকে এটাই বলতেছে, দেখো ব্লকের পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কিছু পরিমাণ আসলে ফ্রিকশনাল দ্বারা লস হয়ে যাবে বিকজ এখানে তুমি একটা মাইনাস সাইন পাবা, আর বাকি অংশটা আসলে স্প্রিংয়ের পোটেনশিয়াল এনার্জিটা হবে টোটাল এনার্জি। তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি ব্লকের potential energy হবে mgh plus what, then the friction should be minus fk into d, minus because fk d into cos of 180 degree, cos of 180 degree become -1, that must be going to be that potential energy of the spring, সেটা হবে half of kx square right? আমি লিখতে পারি Yes, sir. নাও এখন দেখো, এখন তো আমি বের করতে পারবো, কিন্তু আমাকে আসলে এই এফ কে এটা থেকে মিউ কে বের করতে পারবো। এম জি এইচ এফ কেটা হবে সিম্পলি মিউ কে ইন্টু এন, এন শুড বি এম জি ইন্টু দ্য ডি অ্যান্ড এটা হয়ে যাবে হাফ অফ কে এক্স স্কোয়ার। এখান থেকে আমি বের করতে পারবো আসলে মিউ কে into mgd, I keep it, take it to the right hand side, then it should be mgh minus half of kx square, right? Then I can find out this mu q from there. Mu q would be simply mgh minus half of kx square divided by mgd, এটা হবে আসলে coefficient of kinetic friction, and এগুলো সবগুলো তুমি জানো, ম্যাথ জানো, h জানো, spring constant জানো, x জানো, d জানো, then you can plug in this value. If you plug in that value, you will find out that this coefficient of kinetic friction would be simply 0.327. That should be that. স্যার ক্লাসটা কি রেকর্ড হচ্ছে? Yes. তো আমার আরেকটা ক্লাস আছে 9:30 একটু। হ্যাঁ, আমি 9:30 মধ্যেই ছেড়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে। ঠিক আছে, কার কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? No, sir, বুঝছি। And let's do one more problem. This is the last problem I'm going to do for you for this chapter. So let's say this is a table. এখানে একটা পুলি আছে, এখানে দুটো ব্লক আছে, it should be ব্লকটা আসলে একটা আইডেল স্প্রিং দিয়ে কানেক্টেড, সরি আইডেল স্ট্রিং দিয়ে কানেক্টেড, নট দ্য স্প্রিং। এখন এটা হচ্ছে ম্যাস হচ্ছে m1, এটা হচ্ছে ম্যাস হচ্ছে m2, সো দ্যাটস দ্য ফ্রিকশন ওভার হিয়ার। এখানে ম্যাসগুলো বলেছে, ম্যাস m1 হচ্ছে তোমার 2.4 কেজি, m2 হচ্ছে 1.8 কেজি, and coefficient of kinetic friction between the block m1 and this surface is 0.45, and যেটা হবে যখন এটা পড়বে আসলে এই ব্লকটা এই ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে m2, রাইট? এটা আসলে গ্রাউন্ডে স্ট্রাইক করবে, এই ডিসটেন্সটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে d
the d is given, which is 0.5 meter. এখন এটাকে আমাকে বের করতে বলছে, find the speed of the block just before striking the ground. We're going to find out the final speed of this block M2 just before striking the ground. I know it could be done by the actually that Newton's law Newton's law of motion, but I'm not going to do that. I'm going to do by that energy conservation law over here. What I can write, I'll do the same thing. Look at this. I'll write that total initial energy plus that work done by the non-conservative force must be equal to final energy, total final energy. Right? Because it's a friction over here, so that's why I'm doing this one. Or you can write from that formula, change of mechanical energy should be work done by the non-conservative force. From that line you can write on this one. Fine. Now right now look at this total energy. I'll write down the total initial energy for block E1 plus total initial energy for block 2 plus work done by the frictional force, total final energy of the block 1 plus total final energy of the block 2. Right? Then I am writing this total initial energy for kinetic energy initial for block 1 plus that potential energy initial for that block 1 plus kinetic energy initial of the block 2 plus that potential energy initial of the block 2 plus also work done by the frictional force, and that must be equal to same thing over here. This would be kinetic energy final of the block 1 plus the potential energy final of the block 1 plus, I'm writing over here, plus kinetic energy final of the block 2 plus the potential energy final of the block 2. Do you understand this one? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now let's move on. Now what is the initial kinetic energy of block? Because I release the block from the rest actually, then initial kinetic energy of the block 1 should be 0, right? Yes, sir. And that kinetic energy initial of the block 2 is also the 0. Can I write? So can you repeat this line again? Yeah, this is the initial kinetic energy, because when you release that system from the rest, it will be start from the rest and it will also start from the rest. স্যার M2 এরটা 0 কেন হবে? Because when you releasing that system from the rest, if it is start from the rest, then it will be also start from the rest. কারণ যখন তুমি M1 টাকে ধরে রাখতেছো তখন কি M2 মুভ করবে? না। যখন তুমি M1 টা ছাড়বা তখনই না M2 মুভ করবে, তাই না? জি স্যার। তার মানে কি both the block will be start from the rest. দুটো ব্লক কিন্তু আসলে রেস্ট থেকে স্টার্ট করবে, right? And initial potential energy of the block is also going to be 0. Can you say that one? সেটা কেন? আচ্ছা, কেন? কারণ হচ্ছে যে এই ব্লক M1 টা কি তার হাইট চেঞ্জ করতেছে? না, তাহলে তো পোটেনশিয়াল এনার্জি 0 থাকবে, মানে চেঞ্জ অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি উইল বি 0, রাইট? বাট হ্যাঁ, এটার হাইট আছে, এখান থেকে হাইট আছে, বাট এই হাইটটা আমি জানি না, বাট সেটা দরকার নেই আসলে, কারণ এইটার আসলে যে এনার্জিটা আছে সেটা কাইনেটিক এনার্জিটা আসলে এইটার পোটেনশিয়াল প্লাস কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হবে, বিকজ এইটার আসে আসলে যে এনার্জি, এই এনার্জিটা আসলে তার একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি, বিকজ এই হাইট থেকে তার একটা ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স আছে হুইচ ইজ mgd, m2g ইনটু d, সেটা আমি লিখবো এখানে, দেখো এই জন্য আমি লিখেছি পোটেনশিয়াল এনার্জি ইনিশিয়াল অফ দ্য ব্লক 2 অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইট হ্যাজ পোটেনশিয়াল এনার্জি। এই পোটেনশিয়াল এনার্জিটাই আসলে
এই ব্লক M2টাকে কাইনেটিক এনার্জি দিবে। এই M2-র যে পোটেনশিয়াল এনার্জি আছে সেই পোটেনশিয়াল এনার্জিটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে যখন সে নিচের দিকে আসবে, এবং এইটার এনার্জিটা পোটেনশিয়াল এনার্জি আসলে M2 এর পোটেনশিয়াল এনার্জিটা আসলে M1 এর কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করবে, এবং কিছু এনার্জি আসলে এখানে ফ্রিকশনের জন্য লস হবে, বাকি অংশটা এখানে আসলে ফ্রিকশনের জন্য লস হয়ে যাবে। এটি হচ্ছে সামারি অফ দিস প্রবলেম, রাইট? কারণ M2টা তখন তুমি ঝুলায় রাখছো একটা হাইট ডি, এটার একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি আছে, সেই পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কনভার্ট হবে আসলে একটা পোর্শন যাবে এই ব্লক M1 এর কাইনেটিক এনার্জি, আর একটা পোর্শন যাবে আসলে ফ্রিকশনের জন্য লস হবে। বুঝাইতে পারছি? ইয়েস স্যার। স্যার M2 এরও তো কাইনেটিক এনার্জি গেইন হবে। না, কাইনেটিক এনার্জি তো আসলে সেটা যখন স্ট্রাইক করবে তখন তার জিরো হয়ে যাবে না? আচ্ছা জি স্যার, জি স্যার। Yeah. So before it strike, it has some kinetic energy. সেটাই আমাদেরকে বের করতে বলছে আসলে। Before that strike, তার আসলে kinetic energy কত হবে? সেটাই কোশ্চেনে বের করতে বলছে আমাদেরকে। আচ্ছা ফাইন। So let's find out. So final kinetic energy of the block 1, এটা হবে 0, তাই না? না, এটা 0 না, এটা আমাকে বের করতে হবে আসলে। So final potential energy of the spring, block 1 হবে আসলে 0. Oh, come on. পিসিটাও ডিস্টার্ব করতেছে। এবং ফাইনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য ব্লক 2 হবে আসলে 0, কারণ যখন এটা আসলে স্ট্রাইক করবে, বিফোর স্ট্রাইক আসলে M2টা মুভ করতে থাকবে অ্যান্ড M1ও মুভ করতে থাকবে, এবং দুইটার ভ্যালোসিটি একই হবে। ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে এখানে, আর সেম ভ্যালোসিটি যেতে থাকবে যেহেতু এক্সেলারেশন হচ্ছে সেম। ঠিক আছে? এখন দেখো এখান থেকে যেটা আমি ইকুয়েশন পাচ্ছি, তাহলে তার পোটেনশিয়াল এনার্জি U1, সেটা আমি লিখবো আসলে M2, সরি U2, এটা UI2 M2GD, এখানে লিখবো মাইনাস FK ইন্টু ডি ইন্টু কস অফ 180 ডিগ্রির জন্য এখানে মাইনাস আসতেছে, আর এখানে আমি পাবো হচ্ছে যে হাফ অফ M1 V স্কোয়ার, যেটা আসলে ব্লক M1 এর ফাইনাল ভ্যালোসিটি, প্লাস হাফ অফ M2 V স্কোয়ার, বোথ দ্য ভ্যালোসিটি আর ইকুয়াল আসলে। আচ্ছা তুমি এটা V1 লিখতে পারো, এটা V2 লিখতে পারো, বাট এটা এনার্জিটা টোটাল ইকুয়াল হবে। এখান থেকে আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারবো M2GD মাইনাস FK, আমি সেটা কমন নিতে পারতাম, এনিওয়ে FKD, এটা যেটা হবে এখানে আসলে আমি এটা যেটা করব হাফ কমন নিয়ে নেব M1 প্লাস M2 ইন্টু হচ্ছে V স্কোয়ার, বিকজ এখানে V1 ইকুয়াল টু V2, এটা সেম হবে, ম্যাগনিটিউড সেম হবে এর ভ্যালোসিটি। ফাইন। সো এইটাকে আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি 2 দিয়ে, 2 হলে 2 M2G ইন্টু ডি মাইনাস FK, সো FK হবে মিউকে ইন্টু এন, এন হবে আসলে ফ্রিকশনাল ফোর্স কার জন্য বের করতেছি, আমি বের করতেছি আসলে M1 এর জন্য, বিকজ দ্যাট ব্লক M1 অ্যাকচুয়ালি অন দ্য টেবিল, রাইট? তাহলে এটা আমি লিখবো আসলে মিউকে M1 come on, it's not responding, সিস্টেমটা ডিস্টার্ব করতেছে কেন? আচ্ছা মিউকে ইন্টু এন, এন হচ্ছে M1 ইন্টু জি ইন্টু ডি, এখানে একটা 2 থাকবে, আমি 2টা ফ্যাক্টর করতেছি, এখানে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি, সেইটা হবে আসলে M1 প্লাস M2 into V square. Now you can find out the V from there. So V হবে simply root over 2, তুমি কমন নিতে পারো, বা 2D কমন নিতে পারি, 2GD কমন নিলে এটা হবে আসলে M2 মাইনাস মিউকে M1 divided by
m1 প্লাস m2, ঠিক আছে। এখন তুমি এই ভ্যালুগুলো বসাই দিলে আসলে এটা ভ্যালোসিটি চলে আসবে। ভ্যালোসিটি হবে 1.3 meter per second. That's with the velocity of the block both for m1 and m2. m2টা আসলে at that velocity যদি স্ট্রাইক করে তাহলে এটাও আসলে এখানে ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে সেম, কারণ এটা যদি d যায় তাহলে এই m1টা আসলে d ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে এখানে, রাইট? সেম ভ্যালোসিটি সেম ডিসটেন্স ট্রাভেল করতেছে, সেম এক্সিলারেশনে যাচ্ছে, তো অবভিয়াসলি তাহলে তার ভ্যালোসিটি উইল বি সেম, ঠিক আছে? স্যার হ্যাঁ, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। শিওর, গো অ্যাহেড। স্যার আমাদের যে টানের চ্যাপ্টার আছে না, মানে নিউটনিয়ান হুম মেকানিক্স এর ওখানে, তো ওই ওই জায়গাতে যখন দুইটা থাকে, দুইটা আলাদা ভরের জিনিস থাকে, তখন ওগুলা যখন এরকম মানে টান টান টানের যে ম্যাথ গুলো আছে, তখন স্যার যখন এক্সেলারেশন বের করতে বলে তখন অনেক সময় দেখি যে আলাদা ভাবে m1 m2 ধরে আবার পুরাটা মানে যোগ করে নেয়। তো এটা একটু কখন কি করবো একটু বলবেন? কখন কি করবো, রুলস তো একটাই। রুলস হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমরা নিউটনিয়ান মেকানিক্স দিয়ে যখন নিউটনস লতে সলভ করি, আমরা আসলে সিস্টেমগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি করি। ইন্ডিভিজুয়ালি করার সুবিধা হচ্ছে যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অ্যাট এ টাইম তোমরা করতে পারবে না আসলে, অ্যাট এ টাইম করতে গেলে আসলে তোমাদের ভুল হয়ে যাবে, আনলেস ইউ আর এ ভেরি এক্সপার্ট। তুমি যদি খুব বেশি এক্সপার্ট না হও তাহলে এটা করাটা দেয়ার উইল বি সার্টেনলি এ মিস্টেক। সেটার জন্য যেটা করি আমরা, সেম প্রবলেম তুমি নিউটনিয়ান ল দিয়েও সলভ করতে পারবে আসলে। এটাকে আসলে আমরা নিউটনস ল দিয়ে করতে গেলে যেটা হবে এই তো, সো এটা হচ্ছে আমার m1, এটা হচ্ছে আমার m2, এটা হচ্ছে আমার টেবিল তুমি এখানে ড্র করছো। তো যেটা করব আমি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে, তখন আমার এটা হবে হচ্ছে আমার m2g, এটা হবে আমার টেনশন, এটা হবে আসলে টেনশন ওভার, এখানে হবে হচ্ছে আমার ফ্রিকশনাল ফোর্স এইদিকে fk, এইটা হচ্ছে আমার m1g, এইটা হবে হচ্ছে আমার n1, তাই না? ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারো? জি স্যার। হ্যাঁ, ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে, না হলে তুমি এটা সলভ করতে পারবে না। এখন যদি আমি প্রত্যেকটা ব্লকের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি আসলে নিউটন সেকেন্ড ল অ্যাপ্লাই করব, সেটা হচ্ছে F ইকুয়াল টু ma, নেট ফোর্স শুড বি ma। তুমি যদি ব্লক 2 এর জন্য কনসিডার করো তাহলে ব্লক 2 হচ্ছে নিচের দিকে যাচ্ছে, তখন আমি লিখবো আসলে m2g মাইনাস t ইকুয়াল টু m2a, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ব্লক 2 এর জন্য করলাম। আর ব্লক 1 এর জন্য আমি তখন লিখবো t মাইনাস fk ইকুয়াল টু m1a। এখন এই দুটো যোগ করলে তোমার t ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এখান থেকে তুমি এক্সেলারেশন বের করতে পারবা। এটাই হচ্ছে জেনারেল প্রসিডিউর, এভাবেই আসলে সলভ করতে হয়। ইন্ডিভিজুয়ালি করলে আসলে এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে, আদারওয়াইজ তুমি যদি অ্যাট এ টাইমে করতে যাও তাহলে এটা ভুল হবে কনফার্ম। যখন মোর দেন 2 or 3 ফোর্স থাকে তখন এটা সলভ করা টাফ হয়ে যায়। বাট ইফ ইউ আর এ ভেরি এক্সপার্ট দেন ইউ ক্যান সলভ দ্যাট ওয়ান, আদারওয়াইজ ইটস ভেরি টাফ। I think you